Ella solo había venido a ver su hijo. Graduars, pero algo en la multitud. Atrapo la mirada del comandante Silwai. Por un momento la ceremonia misma. Pareció tambalears. Las gradas en los terrenos de Entrenamiento de Trident Bay, Virginia. Estaban repletas hombro con hombro. Las familias agitaban banderas. Las camaras. Disparaban y el sol de la mañana. Brillaba sobre filas de uniforms. Impeccablemente planchados. Sin embargo, en la tercera fila, una mujer se sentaba, casi desvaneciendo entre la multitud. Claire Donovan, de 48 años, con un simple vestido azul y un cardigan. Parecía como cualquier otra madre, orgullosa luchando contra las lágrimas. Su hijo Ryan Donovan estaba a punto de tomar su lugar entre los más elite de la Marina. Lo que nadie más sabía en Siquiera Ryan era que su madre había portado el tridente de una manera que pocos podían imaginar. Durante casi una década había ocultado la verdad bajo mangas arremangadas y una humildad silenciosa, pero esa mañana el pasado la esperaba. Tallado en el propio ceremonia, estás viendo historias no contadas, héroes ocultos, misiones no reveladas. Deja un comentario con tu ciudad. Why? Suscribit para más. El campo de graduation brillaba de anticipación. 19. Hombres, los últimos sobrevivientes de una clase original de más de 150 SE. Alineaban en perfecta formación, la culminación de meses de agonía. Pruebas diseñadas para romper todos, menos a los más fuertes. Ryan era uno de ellos. Pecho erguido, mandíbula tensa, nervios, encerrados tras la disciplina frente a la multitud. Parecía como cualquier otro. Ese recién graduado. Para Claire todavía era el niño que había criado sola. Después de que su padre, el capitán, Daniel Donovan, nunca regresara de Afganistán. Sus manos apretaban una pequeña bandera con tanta fuerza que la tila temblaba. Había trabajado interminables turnos dobles como enferma de trauma, siempre ocultando la parte de sí misma frigida en fuego. 5 despliegues como médico de combate con equiposil en Irak, Afganistán y el Cuerno de África. La mujer que Ryan conoce como Mama había sido una vez Doc Donovan, un nombre susurrado con reverencia en los círculos de operations especiales. Pero Ryan nunca lo había sabido. Ella había querido que él encontrara su propio camino sin estar atado a su reputación. Cuando la banda de música ese silencio, el comandante Ethan Marshall subió al podio una leyenda por derecho propio. Observó a los graduados con ojos agudos. El orgullo pasado en su voz. Sus palabras levaban el peso del sacrificio. La hermandad y los guerreros sil. Claire intentó perderse en aces. Palabras, pero los recuerdos la asidieron el polvo de Faluya, el olor metálico de la sangre, las desesperadas. Llamadas de radio para evacuación. Médica, parpadeo para alejarlos, concentrándose en los anchos hombres y la postura firme de Ryan. Y entonces, cuando llamaron el nombre de Ryan, Claire levantó una mano temblorosa para enjugar una lágrima de su mejilla. Su manga se deslizó apenas, revelando el borde más teñido de una tina vieja, un fragmento de insignia, un susurro de números. En el podio, los ojos del comandante Marshall se estrecharon. Sus palabras vacilaron. Su mandíbula se tenso. Había visto algo que no pertenecía a una graduación ordinaria, pero no dijo nada. Oh no, Claire Donovan había
assistido innumerable ceremonias como ESA, pero nunca como madre. Conoce el peso de lo que su hijo había soportado. Mises de paribas designadas para romper a todos los candidatos hasta que solo quedara 19. Ryan había sobrevivido a todas. El orgullo hinchaba su pecho, pero el miedo también presionaba. Ella había recorrido ese mismo camino incrustada como médico. De come con equipo SL en Irak, Afghanistan y el Cuerno de África. Sabía lo que lo esperaba más allá de los uniformes impecables y los discursos pulidos, chaos, silencios rotos por desperos y leches que marcaban alma para siempre. En el escenario, Ethan Marshall Habelba, con la cadencia de un hombre que había vivido cada palabra, sacrificio, hermandad, el estándar implacable del tridente, la mano declara preto más fuerte la bandera, había escuchado esas mismas palabras años atrás, no desde un podio, sino en la tierra a través de la radio. Táctica, y entonces la voz de Marshall vaciló, sus ojos recorrieron la multitud, y así fidron en ella. Su mirada ese afiló, ese prolongó, el estómago de Claire ese retorció. Durante casi una década había sido solo la enfermera. Donovan en Norfolk, mangas cuidadosas, ocultando la tenegrabeta en su piel. Ese tatuaje no era adorno, era identidad. Mientras el nombre de Ryan resonaba por los altavoces, Claire levantó la mano para sacar otra lágrima. La manga ese deslizó lo suficiente y un destello de tinta negra captó el sol. Marshall ese congeló su mandíbula, ese apretó el reconocimiento cruzó su rostro como un rayo. Conoce esa marca. La había visto en un lugar que nadie olvida. El micrófono crujió en un repentino silencio. Dejó a un lado los papers. Marshall bajo del podio. La confusión ese propagó por las gradas. El pulso de Claire martelaba. Después de años de anonimado, su pasado caminaba hacia ella. Con pasos medidos, se detuvo frente a ella. Señora, dijo en voz baja pero firme, podría ponerse de pie. Todos los ojos se volvieron. Clarvelo, ponerse de pie significaba exposición. Significaba el fin del muro que había construido. Entre lo que había sido y lo que su hijo pensaba de ella, pero no tenía opción. Lentamente se levantó. El cardigan ese deslizó. El tatuaje quedó al descubierto. El rostro de Marshall cambió de dureza a reverencia. Su voz retumbó por el campo. Señoras y señores, quiero que conozcan a la suboficial de primera clase del Cuerpo de Sanidad, Donovan Marina de los Estados Unidos. Retirada Doc Donovan. El nombre ese propagó como un eco entre la multitud. Los murmullos se transformaron en un silencio adenido, una figura hablada en los círculos al con algo cercano al mito estaba ahora de pie entre ellos, disfrazada hasta ese momento como una madre común. La compostura de Ryan ese resquebrajo, su mandíbula ese tenso, sus ojos ese fidron en su madre como ese fuera una desconocida. Nunca había escuchado ese nombre antes. La graduación no era solo una ceremonia. Estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. El comandante Marshall enfrentó de nuevo a la audiencia su voz más fuerte ahora, cargada de memoria. Ustedes la conocen como una invitada. Calada esta mañana, pero yo la conozco. Como la médica que ese negó de jarnos. Morir. Las filas de familia ese inclinaron hacia adelante. Los jóvenes
Se ergi en mas instintivamente braceando. Bajo el peso de lo que se revelaba. Los ojos de Marshall Karen brevemente. Luego ese alzron. Fallujah, Carretera Phoenix, 2007. Nuestro convoy fue destrozado por aides. Atrapado en campo abierto. Las ametralladoras lo habían desde las colinas. 11 de nosotros nos desangramos. Pence, que estábamos acabados. Pero en América, Claire Donovan, ese movió bajo fuego. Durante 5 horas seguidas, herida ella misma, vendo heridas, coloco vias. Realizo cirugías en la tierra, pidió. Evacuations médicas bajo fuego. Ninguno de nosotros debería haber vivido. Lo hicimos porque ella ese negó a quebrarse. Suspiros de asombro recorrieron la multitud. El corazón de Ryan golpeaba. Cada palabra reescribiendo su entendimiento de la mujer que lo había criado. La voz de Marshall S. quebró. Conviction. Hijo, tu madre no es solo una enfermera. Ella es la razón por la que hombres como yo estamos vivos para estar aquí hoy. La respiración de Ryan se detuvo. Buscó su rostro implorando una explicación. Claire se mantuvo firme. Aunque sus ojos levaban la carga silenciosa de Haber. Sido desenmascarada. Ella lo había ocultado no por vergüenza, sino porque quería que la leyenda Ryan fuera suya, no la sombra de su legado. Marshall levantó la mano para calmar los susurros. Doc Donovan estableció el estándar de la medicina en Comate. Ella corrió hacia el fuego. Cuando todos los demás se arrastraban hacia atrás, no solo salvó vidas, nos mostró como vi el valor. Luego volvió a los graduados, su voz extendiéndose por el campo en silencio. Morenla, este es el tipo de guerrero que rezas tener tu lado cuando te do sale. Mal, hoy su hijo en su hermandad. La multitud estalo al fin, pero el pecho de Ryan aprieto. Te do lo que pensaba saber sobre su madre había desmoronado frente a cientos de testigos. Marshall bajo la voz la enfrentó directamente. Doc, ¿me recuerdas los labios de Claire? Se entreabren sus ojos suaves con la memoria. Lentamente ascensió. El rostro de un joven tenía en feliz regreso. Desangrandos apenas conchan cosido. Por sus temblorosas manos hasta que luego la evacuación. Ella recordaba. El comandante enderezó su voz cargada. De nuevo, graduados familias. Esta no es una invitada ordinaria. Esta es una leyenda de pie entre nosotros. Su historia no ha terminado. El peso de sus palabras cayó sobre la multitud. Ryan sintió su pulso retumbar en sus oídos. Si el mundo ahora sabía quién era realmente su madre, ¿qué más estaba a punto de revelarse? La graduación ya había cambiado de ceremonia a historia. Ethan Marshall regresó al podio su voz firme, pero impregnada de asombro. Esta mañana celebramos no solo 19 nuevos sino a la hermandad que los formó a los guerreros, los médicos, las familias que cargan con el peso del sacrificio. Hoy, recordemos que el tridente no es solo una insignia, es una promesa. Sus ojos nunca dejaron a Claire Donovan. Doc, ¿nos acompañarías aquí arriba? Ella vaciló. Había pasado su vida evitando el protagonismo, prefiriendo las sombras, donde el trabajo importaba más que el reconocimiento. Pero el tono de Marshall no dejaba espacio para retirarse. Lentamente se levantó, camino hacia adelante.
Su simple vestido, un. Contrace calado frente, afilasta. Uniforms impecables, pequeña en. Estatura, pero su presencia transformaba. El air, el silencio ese profundizo, el respeto ese. Hizo pasado. Marshall sacó su teléfono. Su vosalema. Quiero que escuchen las palabras escritas en el registro de nuestra nación. Leo la cita de la Cruz de la Marina de Claire Donovan. Un testimonio no de medallas, signo de courage. El convoy, destrozado por ayats, la tormenta de balas, la metralla encrustada en su costado a los 11 hombres a los KSE. Nego a dejar morir. Durante 5 cohoras. Implacables cosio, vendo, evacuo y. Commando sangrando ella misma, pero sin. Quebrar jamás. Cada hombre sobrevivió. Al final, el campo quedó inmóvil, sin aplausos, sin movimientos. Solo el peso. De esas palabras presionando, sobre todos. Los presentes. La garganta de Ryan ese. Aprieto. Su madre no era solo la figura que lo había creado, era un nombre escrito en la historia civil. Marshall ese volvió ofreciendo el micrófono. Claire lo sostuvo como una vez. Sostuvo una radio de campana firme. Segura, sin vacilación. Caballeros dijo su voz clara. H. En conquistado el entrenamiento más duro del mundo. Pero but ese no es el final, es el comienzo. Cercil, no es trade de las miles que han corrido, en de los pesos, que han levantado. Se trata del hombre, tu lado, se trata de elegir lo correcto. Sobre lo fácil, de nunca dejar nadie. Atrás, los 19 graduados, ese inclinaron hacia. Delante, no era teoría, era la vosta, alguien que lo había vivido, que había sangrado por ello. Ella ese volvió hacia. Su hijo, Ryan, estoy orgulloso de ti. Tu padre también lo estaría, pero nunca. Olvides leves el tridente, no por ti. Mismo, sino por cada compañero, cada familia que reza porque su guerrero. Vuelva a casa. Ese es el peso YSAS. El honor. La multitud estalo. Pero Claire volvió. En silencio a su asiento. No quería. Protagonismo. Solo el alivio de que su hijo había ganado su lugar. La ceremonia terminó. Pero para Ryan, una verdad ardía más que el sol. Su madre no era solo mama. Era Doc Donovan. Why su historia apenas comenzaba a despulgarse. Cuando los graduados fueron liberados hacia sus familias, Ryan fue directo hacia ella. Su rostro estaba pálido, su mandíbula firme. Mama, ¿por qué no me lo dijiste? Claire sonrió suavemente. ¿Por qué esta debía ser tu decisión? No quería que persiguieras mi reputación. Quería que persiguieras tu propio llamado. Pero, eres una leyenda. El comandante, Marshall dijo que le salvas la vida. Heis mi trabajo. Ryan el mismo trabajo. Que eres tú? No es trata de medallas. Es trata del hombre a tu lado. Lo aprenderás pronto. El trego con dificultad. ¿Cuántas vidas salvaste? Nunca lev la cuenta. Dijo en voz baja. No es por eso que servamos. Marshall ese acercó su compostura. Que brandos. Doc no pasa un mes en que piensa en faluya. No solo salvaste vidas. Nos mostres como es vil. Courage. La respuesta de Claire fue suave. Tú habrías hecho lo mismo. Marshall negó con la cabeza. Tal vez. Pero tú realmente lo hiciste. Sus ojos. Ese dirigieron a Ryan. Hijo es quieres. Sabe lo que debe ser un seal. No Myers. Más ala de tu madre. Una voz más. Dio.
Un paso adelante el suboficial mayor. Robert Chin, veterano de Iraq. Su mano, esse cero con firmeza, sobre la declare. Doc, tus protocolos, tus ejercicios de evacuation, todavía los encendemos. No, solo salvas vidas, cambias la manera, en que la salvamos. La admiración de Ryan esse profundizo. Su madre no solo había sido una médica, había sido una constructora de legados. Cuando el sol esse inclinaba bajo Ryan, hizo la pregunta pasada en su pecho. ¿Estás preocupada por mi por lo que? Viena? Sus ojos así suaves eran. Por, supuesto que estoy preocupada. Iris mi, hijo, pero estoy orgullosa también. Has elegido una vida de propósito. Eso no hace que el riesgo sea menor, pero lo hace significativo. Tu padre murió con honor, si el destino te llama del mismo modo, defenderás los mismos principios. Eso no es fácil, Ryan, pero lo es de do. El la abrazo por primera vez, comprendiendo plenamente la carga que ella había llevado en silencio todos esos años. 6 meses después, Ryan esse desplegó con la fuerza de Terra Viper, levando consigo tanto el sacrificio de su padre como el courage de su madre al comate. Why, Aunt Claire ahora trabajaba en una sala de trauma en Norfolk, orientando a jóvenes médicos hablando en nuevos sanitarios, nunca de yo verdaderamente la lucha. Su tatuaje antes oculto así había convertido en un puente, una historia grabada en la piel que recordaba cada operator y cada paciente, que los héroes a menudo así esconden a simple vista, porque el courage no así traded uniforms, no así traded medallas, así traded la disposición a arriesgarlo. To do para que otro pueda vivir. Claire, Donovan lo había demostrado en el campo de batalla y cada día combata en lugar de uniform, lo demostró una vez más. Así la historia termina donde comenzó. Una madre sentada tranquilamente, inadvertida, hasta que el mundo recordó, quien era realmente. Suscribit para seguir la próxima.